Akreditasyon tarihinde şey yapıyor. First, congrats, congratulations to my team. I think we did a great job. Winning here, it's not going to be easy for any team. Actually, the team who is projected, to be in a playoff and more than this. So we start, with to play the group of, big teams. I think, it's a great win for us, especially knowing that we start the game a bit sloppy. We pick up, I would say, last 15 minutes, of the game and played, unbelievable aggressive defense, which gives us, a big confidence, for our offense. So happy with every guy who was stepping on the floor and contributing. I think, this is the great, team effort, and really, we play together. I'm happy really for this one. Öncelikle kendi takımımı tebrik ederek başlamak istiyorum. İyi bir iş çıkardık. Bu noktada grup olarak oynamamız çok önemli. Bu tarz önemli maçlarda. Son 15 dakika agresif savunmamızla birlikte yukarı çıktık ve maçı kazanmamıza yardımcı oldu. Hücumumuz, bu maç hücumumuz için büyük bir özgüven kazandırdı bize. Sahaya giren herkesi eforundan dolayı tebrik ediyorum. Galibiyetten dolayı mutluyum. Dengede giden maçı özellikle kısa rotasyonundaki sahaya sürdüğü Strazer, Okobu, hatta Blom gibi isimler Monaco'ya getirdi diyebilir miyiz? I think yes, they break the game in a boat, minutes, even in the first half, even in the second half, they did an amazing job, from that moment. We get somehow going. I think, the team, play much better, let's say. The ball flow was also, on another level. So, yes, I agree with this. Öncelikle onların maçı kırdığını kesinlikle söyleyebilirim. Çok mükemmel bir iş çıkardılar. Daha iyi olabilir ama memnunum. Alişivliyoğlu son periyot. Öncelikle tebrik ederim. İkinci yarıda savunmada en çok neyi farklı yaptığını düşünüyor takımın? Actually, we didn't step out, in pick and roll so much. So this is one of the, because we open, the court, with, too many aggressive, step outs in a pick and roll. We did less, and that helps us, also to stop some close out, situations, and control. Let's say also the rollers. That was the problem, in the first half. Kenrol savunmasını daha agresif yaptığımızı söyleyebilirim. Birbirimize daha iyi yardım ettik. Devrilen oyuncuyu daha iyi kontrol ettik ki bu da zaten ilk yarıdaki en büyük problemlerimizden biriydi. Thank you.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Good evening. Yeah, unfortunately, tough game that we played, I want to say, by the book for 3 quarters, and then in the 4th quarter, we just let it slip away. Let it slip away for wrong reasons. We got a little bit out of our balance, which is uncharacteristic for us. We didn't get the energy that we wanted to get from the bench when we made some rotations. We were up by 10 points, 8 points. Entering the 4th quarter, we wanted to extend our bench, and we didn't react well as we should. And unfortunately, that caused us a game. That caused us a game that was in our hands. That we did everything that we planned and wanted to do for 3 quarters. We controlled the rebounds. We had more assists. We were aggressive on defense. We were disciplined. And then, like I said, unfortunately, in a game of basketball, or fortunately, you have to do it for 40 minutes, and we did it today for about 32 minutes, which is something that we have to continue to improve, continue to work on, continue to get better at, and continue to build. So that's our prerogative, that's our way to do things, and we will continue. We will not stop until we get it right, because we have all the tools that we want to have to be that good, like we were for 3 quarters. But I wanted to be good after 4th quarter, which today we were not. Ne yazık ki zorlu bir maç oldu bizim için. Özellikle ilk 2 çeyrekte kitaba uygun şekilde hareket ettik, kitaba uygun şekilde oynadık, hazırlandığımız gibi sahadaydık. Ancak ne yazık ki sizin de gördüğünüz gibi son çeyrekte istediğimiz seviyede değildik, dengemizden uzaktık. Bench'ten oyuna getirdiğimiz oyuncularımız yeterli enerjiyi veremediler, enerjimiz eksik kaldı, yeterli reaksiyona ulaşamadık. Ne yazık ki mağlup olduğumuz bir maç oldu. İlk 3 çeyrek istediğimiz gibiydi, ama her zaman söylediğim gibi ne yazık ki ya da doğru şekilde basketbol 40 dakikalık bir oyun, ama biz 32 dakika sahada iyi olduk. Ama her zaman ilerlemekten vazgeçmemeliyiz, inşa etmeye devam etmeliyiz. Çünkü işimizi yapma şeklimiz bu. İlerlemek, inşa etmek için gerekli tüm malzemeye de sahibiz, gerekli tüm personele de sahibiz. 3 çeyrek istediğimiz gibi oldu, ama son çeyrek dediğim gibi istediğimiz gibi olmadı ve maalesef mağlubiyetle tamamladık. Aslında 10 sayılık farkı yakaladığında da Anadolu Efes bazı sorunlar devam ediyordu. Mesela düşük yüzdeyle oynayan bir Anadolu Efes, çok fazla top kaybeden bir Anadolu Efes. Yani aslında 10 sayılık farka rağmen bir soru işareti biz izleyenlerde ortaya çıkmıştı. Yani bugünkü düşük yüzde, bu kadar çok fazla top kaybı mesela maçın genelinde bir sorundu. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Yani bugünkü kısaların performansı, mesela Bright'ın performansı çok arzu edilen seviyedeydi. Bir de rakip daha savunma yönüyle de ön plana çıkan bir rakip, kısaların, kenardan gelen kısaların da katkısı çok fazlaydı. Sanki bugün biraz hücum edemedik gibi geldi. I think always, of course, when you look at individually and statistically in that way, yes, of course it can be analyzed like that. But at the same time, Elijah is one of our. If we talk about Elijah, just general players, he's one of our leaders, and he's one of the players that has produced a lot up to this point today. Today he picked up fouls that kind of threw him off rhythm at times. Then we were trying to get him back in rhythm. Then one technical foul for the flopping. Then it's not easy when you get the rhythm that you get. I'm talking about Elijah right now. But at the same time, of course, we have had unforced turnovers in the first half as well. First half, they were not turnovers from the pressure. It was turnovers from the passes, from the execution part. It was the general, I would say, general problem today. Although I cannot say that the general problem with the turnovers. Turnovers added on to the let's say negative side. But our assists today, we had 22, which is also produced by our guards. We had
if I'm not mistaken, 30, kaç rebound? 37 rebounds, which is again a very complementary thing, very hustle-oriented thing. We had offensive rebounds, went after it. It's just at times when these things happen, I'm sad that we didn't capitalize on all that hustle and together part of the game that we planned and did. We had too many turnovers, without a doubt, but again, we had most of the things in our control, and we kind of let it slip away. That's what makes me a little bit sad, I would say. But again, it's a game of basketball, and sometimes these things do happen. We cannot dwell on them, but we have to correct it. We have to think about it, talk about it, analyze it in a way that we don't repeat it. Because we have the roster that is very capable, that shows statistically and performance-wise it's very capable to play against anybody and beat anybody, but at the same time, we cannot allow ourselves to get in the gaps like we did in the first 4 or 5 minutes of the fourth quarter. It was a gap that later on we couldn't get out of, and it affected us negatively. That has to be eliminated. But again, our guys are great character guys. Guys are they know that they're FS players and that it takes a lot of effort, concentration, pride, and togetherness to be an FS player, a true FS player. Therefore, I know that it hurts them to lose, and they will do absolutely everything in their power, like it always do, to bounce back, to win, and to move on in this marathon of the season, and to do a better job, not better, to win. Nice, uzun yani, evet. Bak. Oyuna bireysel istatistikler üzerinden bakarsanız tabii ki böyle bir analiz ortaya çıkabilir. Örneğin Elijah Bryant her zaman bizim lider oyuncularımızdan biri. Her zaman inanılmaz katkı sağlayan, inanılmaz üretici bir oyuncu. Ama bugün baktığınızda aldığı bazı faullerden sonra ritmini yakalayamadığında, bu tip çalınan düdüklerin oyuncuyu ritimden çıkardığında görebiliyoruz. Örneğin çalınan bir teknik faul vardı sizin de gördüğünüz gibi. Maçın ilk yarısında da belirttiğiniz gibi rakibin zorlamadığı top kayıpları yaptık. Ama bence maçı kaybetmemizdeki ana sebep yaptığımız top kayıpları değildi. Bunu kesinlikle söyleyemem. İstatistik adına baktığımızda takımımızın 22 asist yaptığını, 37 rebound aldığını görüyoruz. Mücadeleden kaynaklı katkıları oyuncularımızdan aldık. Ama son çeyreğin ilk 4-5 dakikasında bir boşluk oldu oyunumuzda. Basketbolda bunu yapamazsınız bildiğiniz gibi. Şimdi ana hedefimiz bu tip boşlukların olmasına izin vermemek olacak. Basketbolda oluyor böyle şeyler. Bunu düzeltmek için çalışacağız. Elimizde çok iyi bir kadro var sizin de bildiğiniz gibi ve bunun üstesinden gelebilecek oyunculara sahibiz. Buna elimine etmeliyiz. Harika karakterlerden oluşan bir kadromuz var. Oyuncuların hepsi Anadolu Efes oyuncusu olmanın ne demek olduğunu biliyor. Bundan da dersler çıkartarak ilerlememiz gerekiyor artık ki daha iyi olup galibiyetlere ulaşabilelim. Bu sezon kaybettiğimiz 4 maçı da geçen sezon playoff yapan takımlara karşı kaybetsiniz. Bu sezon ilerleyen kısmına dair bir endişe verici bir şey miydi? Son çeyrekte ilk 4 dakikada aslında mola almadınız. Yani orada takımın hani reaksiyon ve krizden kendisinin mi çıkmasını beklediniz yoksa yani mola almakta geç kaldığınızı siz düşünüyor musunuz? Yeah, at this time when you analyze it like that, we are up by 10 or 8, and we want to get the fresh bodies and the fresh energy inside, so we have the closing of the game with the players that at that time are carrying the load. Darius Thompson cannot play 40 minutes without being taken out. So at that time, that was the thought process. Okay, get inside, let's keep them away. Unfortunately, that turned around to be a little bit more, let's say, nervous, a little bit more, I don't know what's the proper word, not organized, not fluid as we wanted it to be. But these things do happen. And then at the sime time, could I have taken a timeout earlier? Of course. Now that I look back, maybe I could have taken timeout early, but at that time I'm thinking, okay, these guys are coming in fresh. I have the timeouts for the remainder of the game. I have the guys just coming out of
quarter timeout. So we're gonna get that thing rolling, which at the same time didn't happen, unfortunately, due to some mistakes that we made. It happens. To answer the second part of the question, this year is this year. Last year was last year as far as who we beat, who we don't, because now everybody's 4-4, 3-2, 5-2, 6-2. So, you know, who made the playoff last year or Final Four last year, maybe it's not going to make it this year. The next game is the most important game. Today was the most important game because it was the next game, and we lost that game, unfortunately. Last week's game against Alba was the most important game because of the next game. Therefore, I look at it as always the next game. Mentality, next game, approach, next game, situation. And we have to look at it like that because, as you see, the games are coming up very fast. There is no time to reflect too much. But at the same time, there is time to correct, at least individually. For example, I would correct certain things that happen in the fourth quarter. But at that time, when the game is live, when you're chasing the proper timing of the score, where you're chasing because everything is going well for 3 quarters. We have exercised the game plan perfectly. Leading the rebounds, leading the assists, everything is going perfect. So now you just want to close the game with the mentality that seems logical at that time. Rest, bring them in, finish. Mentality is that. Sometimes basketball is not like a PlayStation. It doesn't work like that. It doesn't work like that. It happens opposite way. But at the same time, I think from a logical standpoint, you have to look at it like that. You have to. Could I take a timeout earlier? Again, I say at this point, probably yes. From that time, I'm thinking other things. It happens. There was a third part of the question or no? Bir tane daha var. Aslında yok da şu an biraz. Mesela Thompson ve backup'larının arasında bir seviye farkı var ama Thompson'ı mesela dinlendirmek için özellikle Larkin'e sakatken ne yapılması lazım? But the thing is, okay, Shane Larkin is injured. We cannot run away from that. But at the same time, everybody else is trying to step up and trying to get into help, and we are doing that. Today, unfortunately, like I said, Elijah was cut with those fouls, so he couldn't do his usual role of a secondary ball carrier. Darius was playing great, 10 assists, everything, but of course he needs to sit a little bit. And of course, Justus and Dosh, they're trying to help on their role, and they're doing a good job. Justus is also coming back from the injury and all that stuff. So these things it's a live game, you know, it's a live game. There's no excuse. We did not execute it well at that time we were supposed to execute. Until that time, everything was perfect. At that time, wasn't perfect. But okay, we have to battle from that. We have to correct that, and we have to improve on that part because as much as Darius picked up his game this year, he's averaging 6, 7, 8 assists, we need to add value, especially now when Shane is injured. That's the reality. I can't make up somebody when they're here. But okay, it's a process, and it hurts very much so. It's bad. I don't like it. I hate losing. But at the same time, you have to bounce back from that, correct, and pick the team up and go from there. I went all over the place. I answered too long, so sorry about it. Söylediğim gibi ya böyle analiz ettiğinizde özellikle son çeyrekle ilgili bunları yaşayabiliriz. Son çeyreğin başında oyuna taze bedenleri yani dinlenmiş oyuncuları atarak ana oyuncularımızdan bazılarını da dinlendirmek istedik. Dakika yönetimi yapmak istedik. Çünkü planımız şu şekilde, o süreyi dinlenerek kullanıp ve onları da daha taze sahaya atıp maçı kapatmayı planlamıştık açıkçası. Ama bu dönüşümde biraz gereğinden fazla gergindik. Gerektiği kadar organize değildik sahada, gerektiği kadar akışkan değildi oyunumuz. Ve sonuç böyle oldu. Belirttiğiniz gibi mola alabilirdim ama buna şu an bakıyoruz, şu an buna yorum yapıyoruz. O sırada da dinlenmiş oyuncularla, taze oyuncularla maçı o şekilde yönetmeyi seçtik. Ama tabii ki şu anda baktığımızda tabii ki mola almak da size mantıklı geliyor olabilir. Diğer sorunuzla alakalı bu sezon her takım farklı kadrolara sahip. Ligin dinamikleri farklı. Yani geçtiğimiz sezonu playoff'ta yapan takımların bazılarını playoff'ta göremeyebiliriz. Çünkü takımların sonuçları birbirlerine çok yakın. En önemlisi yani böyle playoff'a katılmış takımlara karşı mağlubiyet
alıyoruz yerine bakmak yerine ben her zaman bir sonraki maça bakmayı hedefliyorum kendimi. Bunu önemsiyorum. Çünkü çok yoğun bir fikstür yaşıyoruz ve sürekli yeni maçlar karşımıza çıkıyor. O yüzden sürekli önümüzdeki maç, en büyük maç bizim için, en önemli maç bizim için. Ama hatalarımızı düzeltmek için de vaktimiz var. Örneğin 3 çeyrek her şey iyi giderken, her istatistik hanesinde rakibimize üstünlük kurmuşken öyle bir 4. çeyrek yaşadık. Ve bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Burada düzeltmeler yapmamız gerekiyor. Çünkü oynadığımız basketbol bir PlayStation oyunu değil. O yüzden her zaman ilerlemeye devam etmeliyiz. Darius'la diğer oyun kurucular arasındaki sorunuza istinaden de bildiğiniz gibi Şeyin şu an bir sakatlık sürecinde ve diğer oyuncularımızın hepsi sahaya adım atmaya ve kritik roller oynamaya çalışıyorlar. Örneğin bugün ikinci oyun yönlendiricimiz olan Elijah Bryant'ın belirttiğim gibi faullerden kaynaklı bir ritimsizliği oldu. Doğuş Özdemiroğlu ve Justus Hollatz sahaya adım atarak takımın galibiyeti için katkı sağlamaya çalıştılar. Ama hiçbir konunun özrü yok çünkü sonuçta mağlubiyetle ayrıldık sahadan ve mağlubiyetten nefret eden biriyim. Bununla mücadele edeceğiz. Bu özellikle 4. çeyrekteki durumla mücadele edeceğiz. Çünkü basketbolun gerçekliği de bu ve bir süreç yaşıyoruz. Kritik olan bu mağlubiyet sonrasında da yeniden rotaya girebilmek. Stanley Johnson'ı hiç kullanmıyorsunuz. Evet. Acaba gözden çıkartıldı mı bu oyuncu? Yoksa özellikle de evi kurşunlandıktan sonra oynamamaya başladı. Psikolojik bir sorunu mu var? Çünkü sanki ihtiyaç var. Bu NBA patentli bir oyuncu. Genç bir oyuncu değil, tecrübesiz bir oyuncu değil. Biraz onun durumunu da aydınlatabilir misiniz? It's definitely a correct answer. What happened today in the first 3 quarters when we had the rotation with Derek Willis like a 3-man, we create a difference with rebounds and shots. Therefore, at that moment, the decision was, would it be at that time, of course, Stanley or Derek? Derek was in a good shape. That's why we didn't make the rotation of the 3-3 man. Stanley's doing a very, very solid job. He's absorbing the role, I would say, very good and fairly quick because it's not an easy adjustment from his position. Every position is different. But he is a tremendous guy, and he's a guy that's a tremendous teammate, and for sure, we are planning to use him, and we will use him, and he knows that. Therefore, there is no fear for that. I don't think there's any doubt for that or fear. Belirttiğiniz gibi değil kesinlikle, onu söyleyebilirim. 3 çeyrek boyunca planımız da bu şekildeydi. Özür dilerim. Derek Willis'i 3 numarada değerlendirmeye karar vermiştik. 2-3 numaraya baktığımızda da Stanley Johnson yerine Derek Willis'i tercih ettik. Bundaki amacımız da reboundlarda ve şutlarda rakibimize üstünlük kurmaktı. Kararımız buydu. Ama Stanley Johnson harika bir oyuncu, harika bir karakter ve takıma adapte olmak için harika iş çıkarıyor. Kendisi inanılmaz bir insan, çok iyi bir insan, çok iyi bir takım arkadaşı. Önümüzdeki süreçte onu kesinlikle rotasyonun parçası haline getireceğiz. Başka soru var mıdır acaba? Teşekkürler. It'll be a better mood in the next couple of days. Inshallah, I'm hoping for that. Teşekkürler. Yine bir Fransız